So, so we are going through the diamond that cuts through illusions, Vajrachetika Sutra, on the Prajnaparamita Sutra, and we went through this aspiration of a bodhisattva, bodhicitta, which is like the most kind of limitless compassion, wanting to fully liberate all kind of possible beings, animate and inanimate beings, and bring them to the ultimate liberation. And just after that, then there was saying that, although it is they will be liberated, and then there is no feeling of being liberated. And that is because here it says, why is this so? If Subhuti, a bodhisattva, holds on to the idea that a self, a person, a living being, or a lifespan exists, that person is not an authentic bodhisattva. So here, the wisdom, as we all know, compassion and wisdom, the bodhisattva's path is compassion and wisdom. And we always say that compassion and wisdom are like two wings of a bird. Without both, one cannot fly. So, compassion is very, very important. But compassion alone is not enough to really completely transform wisdom. So when we talk about wisdom, then we talk about the true nature of things. And like in most of the Prajnaparamita Sutras, we talk about interdependence, shunyata, emptiness. Here, so far, it doesn't say, and the word shunyata is not yet used. But says that to be free of idea of a self, a person, a living being, or lifespan exists. That these four words are translated slightly differently in different translations here. But I'm not going into this translation problem. It's about, it is understood from Buddhist point of view that the most, with compassion, you accumulate lots of positive deeds. And it's very, very good. It's very, very important. But to really transcend, or what can you say, paramita,
to liberate ourselves from the samsaric state of mind, then you need to develop, or you need to experience the wisdom. And now when we talk about wisdom, it's the most important thing from Buddhist point of view is that the main causes of samsara, and therefore the main cause of all these sufferings in the samsara is damjin, we call it damjin, self-grasping. And that's the self, like I am, that kind of. Sometimes people call it ego clinging, that I exist. What we call I, there is something called me, and that exists independently in me. As long as that is there, then there is others, and there is me and my, me and others, I and all these things. And then, because I, therefore, this other person, me now, me in the future, me in the past. So therefore, what happened to me before, good, bad, not nice, what might happen tomorrow, the future, all these kind of problems come, and necessarily all our negative emotions come up, and so all the sufferings come. That's the idea. But that is not that you have to get rid of something that is there, or that is truly there. We just have to understand that how we call I is not the way we grasp at the I or the self is not the way how it really is. So that's the main understanding. Now, when we talk about self, there is sometimes, I think we need to understand this, and we have to make it very clear. Because if you say, I'm not there, there is nothing called self, there is nothing called me. Even if you say that everything is emptiness, sometimes people misunderstand this. Once I was somewhere in Bodh Gaya or somewhere, and then there was a person, and they was teaching some kind of emptiness and things like that. And then she was saying, I experience emptiness. I feel emptiness. But I see that she is not very happy. She is a little depressed. I said, you are feeling emptiness? She said, yes, I feel emptiness. I see emptiness. I understand. I feel total emptiness. I have a little bit doubt whether she is really understanding emptiness. Because if you really understood emptiness, she would feel totally free and happy. But she is feeling very tense, and so what kind of emptiness do you feel? I feel that I am totally, there's nothing, it's emptiness, I feel very cold and nothing. I said, that's not really the emptiness we're talking about. It's a little bit like that. So therefore, sometimes, there's also something
I think we need to understand that like in some kind of psychology, therapy, there are some people who cannot, who cannot feel themselves, numb, something like that. And if you don't feel myself, then first you have to make them feel okay, So I think sometimes you have to make people, in this case of psychological problem, too much depressed and things like that, you have to bring in self and self-existing, make them have a healthy samsaric mind first. If you don't even have a healthy samsaric mind, you cannot go beyond samsaric mind. So for that case, to say there's no self, or you have to feel selfless, is, I think, maybe not so useful. So sometimes I heard that in this psychology and therapies, you have to make people feel angry. Because if you feel angry, then you have this kind of sense of self. Beat your pillow, thinking that this is someone you hate. Once you have a healthy samsaric mind, then you try to slowly go beyond that. So this, I think, important. Otherwise, just saying emptiness, I think is not sometimes useful. But so this is very, what can you say, very profound, very, very high level of philosophy or meditation or whatever. So therefore, how can I totally be free from all kind of aversion, attachment, fear, and even hope, or that what I talked about yesterday, or expectations and worries and all these things. Then you need to understand the true nature of yourself. When that happens, then it's called pragyaparamita. Paramita is transcendental, going kind of beyond any kind of grasping. So this is what it's talking about. And when this kind of understanding starts to happen, which is not easy, I must admit, it's not easy. Even to get an intellectual understanding is not so easy. It's sometimes very frustrating because I used to study these kind of things a long time, and then you have some understanding. So it's like this, and then my teacher would say, totally wrong. And then I study, and then I have some idea, this must be like this. Again. Because you have to go beyond all grasping, and going beyond all grasping, going beyond all concept is extremely difficult for us, because if we have to have some intellectual understanding, then we have to have something to grasp. That's why Buddha taught 18 or 17
16. 16. This emptiness. Is it 16? Anyway, I forget. So therefore, so this is something not so easy, but that's why it's saying that if you have that, then compassion becomes totally pure compassion, totally beyond any stain of grasping, or stain of attachment, or stain of till then, even if you are very, very compassionate, still you have something like, I'm the compassionate one. Lots of compassion to others. A little bit, so there's a little bit of grasping. And then that's very, very good. That's very, very wonderful, but it's not transcendental. It's not paramita. So this is something we need to clarify. And this is same with all the things that come afterwards. There is, I think I should not say too much more. Donc, nous sommes en train de voir le texte Le diamant qui coupe au travers de l'illusion, ou en sanskrit le Vajrayana Prajnaparamita Sutra. Et hier, nous avons vu l'aspiration d'un bodhisattva, la bodhicitta, qui est une compassion illimitée, le désir de totalement libérer tous les types d'êtres, quels qu'ils soient, animés ou inanimés. Et non seulement de les... Mais en même temps, dans le texte aussi, même si on les libère tous, il n'y a pas de sentiment d'avoir libéré qui que ce soit, quel qu'être que ce soit. Et ça, c'est l'aspect sagesse. Donc, on a vu l'aspect compassion et l'aspect sagesse. Et comme nous le savons tous, la compassion et la sagesse sont la voie du bodhisattva, et on peut les comparer aux deux ailes d'un oiseau. Si l'oiseau n'a pas ces deux ailes, il ne peut pas voler. Donc la compassion est très très importante, mais à elle seule, elle n'est pas suffisante pour complètement nous transformer. La sagesse, c'est, quand on parle de sagesse, on parle de comprendre la vraie nature des choses, notre vraie nature, et c'est le sujet de la plupart des textes des sutras de la Prajnaparamita. Ces sutras parlent de l'interdépendance et de la vacuité ou shunyata. Ici, ces termes d'interdépendance et de shunyata n'ont pas encore été mentionnés en tant que tels. Rinpoche dit que les traductions diffèrent, il ne va pas rentrer dans ce type de détails. Mais il faut comprendre que du point de vue bouddhiste, avec la compassion, on accumule beaucoup d'actes positifs, d'actions positives, et c'est extrêmement important. Mais il faut encore, pour pouvoir nous libérer totalement du samsara, de l'état d'esprit samsarique, on doit développer et faire l'expérience de la sagesse. D'un point de vue bouddhiste, il est très important de comprendre quelle est la cause principale du samsara et donc de toutes nos souffrances. Et c'est ce qu'on appelle, cette cause, c'est ce qu'on appelle en tibétain le dantin, c'est la saisie d'un soi, la saisie d'un ego, la croyance en notre existence indépendante d'un je, d'un moi. Et tant que ce concept, cette croyance en l'ego est là,
il y a automatiquement une perception des autres, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui n'est pas nous, et des choses qui nous arrivent dans le passé, dans le présent, l'anxiété par rapport au futur, des choses agréables, pas agréables, donc tous les problèmes naissent de là, ils créent nos émotions négatives et donc énormément de souffrance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de sagesse, il n'y a pas quelque chose de vraiment existant dont on doit se défaire. Il s'agit juste de comprendre que notre perception n'est pas la vraie façon dont les choses existent. Et il faut donc comprendre la vraie nature de l'existence, de notre propre existence et de l'existence de toute chose. Parfois, quand on parle de non-ego ou de vacuité, certaines personnes comprennent mal ce dont on parle. Et Rinpoche raconte qu'un jour, il était à Bodh Gaya, il a rencontré quelqu'un qui lui disait faire l'expérience de la vacuité. Mais Rinpoche avait un doute parce qu'il voyait que cette personne avait l'air très tendue, pas vraiment heureuse, assez déprimée. Et il a donc essayé de clarifier, de lui demander ce qu'elle percevait comme vacuité. Et en fait, ce qu'elle percevait, c'était plutôt le vide complet, quelque chose d'assez nihiliste. Et pourquoi est-ce que Rinpoche avait des doutes? C'est parce que quelqu'un qui comprend vraiment la vraie nature des choses est quelqu'un qui n'a plus aucune peur et qui n'a plus aucun problème et qui donc a trouvé la sérénité, la paix et la joie. Il est vrai aussi que certaines personnes ont des problèmes psychologiques et ont du mal, ne sentent pas vraiment leur moi. Ils sont dans une espèce d'état où ils ne savent pas qui ils ont une aversion pour eux-mêmes, etc. Donc pour ces personnes-là, il faut d'abord qu'ils passent au-delà de ce problème psychologique et il faut leur apporter l'existence d'un monde. Il faut d'abord avoir un ego, un esprit samsarique sain avant de pouvoir aller au-delà de cet ego. Donc, dans certaines thérapies, certains thérapeutes rendent les gens, les mettent en colère, parce que quand on est en colère, alors on sent très bien la présence de cet ego, le sentiment de soi est bien présent. Parler de la vacuité, c'est un niveau très profond de philosophie et de méditation. Et parce qu'il s'agit d'être totalement libéré de toute aversion, de toute peur, de toute attente, de tout souci. Donc, c'est cette compréhension de notre vraie nature et de la vraie nature de toute chose, c'est cela qu'on appelle la prajnaparamita. C'est aller au-delà de toute forme de saisie. Et ce n'est pas facile. Ce n'est même pas facile d'en avoir une compréhension intellectuelle, parce que Rinpoche raconte que quand il étudiait la prajnaparamita, il avait une certaine idée de ce que c'était. Il allait chez son professeur, chez son maître, qui lui disait « non, tu as tout faux ». Donc il recommençait à étudier, pour essayer d'approfondir sa compréhension. Il revenait auprès de son maître et à nouveau, il se faisait rabrouer en disant « il faut voir les choses ». Et c'est très difficile parce que quand on étudie quelque chose, ça fait appel à une compréhension intellectuelle, et une compréhension intellectuelle se base sur des concepts et donc sur une saisie des idées. Mais ce n'est donc pas facile de saisir ce qu'est la vacuité. Il y a d'ailleurs, on parle dans les textes de 16 types de vacuité différents. Mais si on y parvient, à ce moment-là, si on parvient à réaliser cela, à ce moment-là, notre compassion devient totalement pure. Sans aucune souillure de saisie. Jusqu'à ce point-là, on peut avoir une compassion très grande, on peut faire extrêmement beaucoup de bonnes choses, et c'est magnifique, mais ce n'est pas encore une paramita, il reste encore une forme d'attachement, de saisie, et par la suite, le texte va continuer à parler de cela sous différents angles. So when we understand this, then
even a little bit understanding of this, then I think we can feel compassion even to those people who are doing very negative things and who are kind of who are harming yourself or doing negative things. You know, when you understand that because people who do negative things is because they are, under the power of negative emotions, misunderstanding, under the power from Buddhist point of view, maras. So therefore, they do those negative things not with negative intentions, but with misunderstanding, with the wrong way of seeing. So therefore, under the power, they are under the power of, kleshas, and so therefore, these people need to be liberated from that, need to be helped, not to be hated. So therefore, need to be treated with kindness and compassion and transform them, not with hatred, but with love. So when you have that understanding, then it's not possible to really hate people. That's why it is often said that, the bodhisattvas enlightened people hate the kleshas, but they love the people who are under the power of kleshas. So therefore, there are lots of stories of people who kind of, even when people are torturing them, or people are, doing very, very negative things, people can still keep compassion. I don't translate for you. Because you can translate for them. Oh, okay. So then, actually there is a nice story here told by Ika, but maybe you can read them. The next is, it's called, it's written in little bit like different sections. This is what I think Tigna Khan put it. I don't know whether he is basing this on some kind of a commentary or not. I don't know. Moreover, Subhuti, when a bodhisattva practices generosity, he does not rely on any object. That is to say, he does not rely on any form, sound, smell, taste, tactile object, or dharma to practice generosity. That
Subhuti is the spirit in which the Bodhisattva should practice generosity, not relying on science. Why? If a Bodhisattva practices generosity without relying on science, the happiness results cannot be conceived or measured. Subhuti, do you think the space in the eastern quarter can be measured? No, world honored. Subhuti, can space in the western, southern, and northern quarters, above and below, be measured? No, world honored. Subhuti, the Bodhisattva does not rely on any concept when practicing generosity, then the happiness that results from that virtuous act is as great as space. It cannot be measured. Subhuti. The Bodhisattvas should let their minds dwell in the teaching I've just given. So, you can say that. Donc, lorsque l'on... Vous m'entendez, ça va? C'est vrai. C'est comme ça, dans l'autre sens. C'est bizarre. Ça tient comme ça. Tiens, les trois, ça va. J'ai les oreilles bizarres. Lorsque on a une certaine compréhension de cela, à ce moment-là, on peut ressentir de la compassion même pour les personnes qui commettent des actions très négatives, qui nuisent à autrui ou qui se nuisent à eux-mêmes. Parce que l'on comprend alors clairement que de telles personnes font ce qu'ils font parce qu'ils sont sous l'emprise d'émotions négatives, de ce qu'on appelle les maras ou les kleshas. Et ils agissent mal, non pas parce qu'ils ont des intentions négatives, mais parce qu'ils ne comprennent pas les choses correctement. Et donc, ils doivent être aidés, ils doivent être libérés. Donc, on doit les voir non pas avec de la haine, mais avec de la compassion. C'est de la compassion dont ils ont besoin. Et lorsque l'on a cette compréhension, on ne peut pas vraiment détester qui que ce soit, haïr qui que ce soit. Un bodhisattva, on dit qu'il déteste les kleshas, les émotions négatives, mais qu'il aime les personnes qui sont sous l'emprise de ces kleshas. Et il y a à ce sujet énormément d'histoires où on voit l'activité des bodhisattvas, leur réaction alors qu'ils sont soumis à la torture ou que des tas de choses négatives leur arrivent. Malgré cela, ils parviennent à garder de la compassion. Et dans le texte, on continue mieux avec le texte, qui dit ceci: en outre, Subhuti, lorsqu'un bodhisattva pratique la générosité, il ne s'attache à aucun objet. Autrement dit, il ne se lie à aucune forme, à aucun son, aucune odeur, saveur ou aucun objet tangible, ni à aucun dharma. Tel est, Subhuti, l'esprit dans lequel un bodhisattva doit pratiquer la générosité, sans s'attacher aux apparences. Pourquoi? Si un bodhisattva pratique la générosité sans s'attacher aux apparences, le bonheur qui en résultera ne saurait être conçu ou mesuré. Crois-tu, Subhuti, qu'il soit possible de mesurer l'espace qui s'étend à l'est? Non, honoré du monde. Subhuti, l'espace qui s'étend à l'ouest, au sud, au nord, en haut et en bas, peut-il être mesuré? Certes non, honoré du monde. En conséquence, Subhuti, si un bodhisattva ne s'attache à aucun concept lorsqu'il pratique la générosité, le bonheur auquel donnera lieu cet acte vertueux sera aussi grand que l'espace tout entier. Il ne pourra être mesuré. Sache, Subhuti, que les bodhisattvas doivent demeurer dans les enseignements que je viens de délivrer. You know, this is the first of the 6 paramitas,
paramita of generosity, and generosity is, as you know, is actually giving and helping. Because the six, I must say this, the six paramitas and the Eightfold Path are in essence same. There is no difference. But in the presentation, it's a little bit different. The Eightfold Path starts with, right thought, right view, and right thoughts and things like that. In the six paramitas, it starts with the generosity. That's because as a bodhisattva, bodhisattva's main aspiration or main intention is to help, is compassion. And you want to, help all the sentient beings, everybody. And if that becomes the main kind of aspiration, then, helping how to do that becomes the most, first practice. So therefore, to do that, you need to develop generosity. Generosity is the ability, your attitude of giving, that you want to give, you wish to help, you are, you want to help, kind of to every being, you want to give and help in the most highest and the best way possible, to give them and to help them to get the most, kind of the highest level of achievement and things like that. But there also, as if you're giving or if you're wishing to help is too much with attachment, too much with sense of self kind of, and self-centeredness, then this can become, not pure, not, completely positive. So therefore, to make the generosity completely pure, completely what we call transcendental, then you need to have this understanding of the wisdom. And so therefore this wisdom is always there. And if the wisdom is not there, then generosity doesn't become a paramita of generosity. So I don't know if I should or should not say something about how to work on our kind of grasping of the self. Because I'm sure all of you have received lots of teachings on this. But it is, although in this kind of sutra, it doesn't give those reasons and those kind of, what can you say, way of analyzing
why self? How the self, you should not hold on to yourself. This doesn't describe so far. But of course, that is very important, and it is also possible that even in the general teachings of the Buddha, the Shavakayana teachings of the Buddha, this is very much a topic, how to free yourself from grasping of the self. Anattva is very, very important teaching and has been taught many, many times. So therefore, maybe when he was first starting to teach the Bodhisattvayana teachings, he didn't too much explain that. It's possible. Donc ceci est la première des 6 paramitas, la générosité. La générosité, c'est donner, c'est aider. Et en essence, les 6 paramitas et les 8 sentiers, le chemin octuple, sont en essence identiques, mais ils sont présentés différemment. Les 8 sentiers présentent la pensée juste, l'action juste, etc. Les 6 paramitas, dans les 6 paramitas, commencent par la générosité. Et c'est parce que l'intention principale d'un bodhisattva, c'est d'aider tous les êtres à se libérer. C'est leur aspiration principale, c'est de donner, d'aider, et donc cela devient leur première pratique. Et donc un bodhisattva doit, et nous tous nous avons besoin de développer notre générosité, cette attitude, cette capacité de donner. Un bodhisattva veut aider tous les êtres à atteindre le niveau le plus élevé, à ce que tous les êtres aient vraiment ce qu'il y a de meilleur. Mais si l'on fait ça avec trop d'attachement, avec trop d'égocentrisme, à ce moment-là, notre générosité n'est pas totalement pure, elle n'est pas complètement positive. Pour purifier cette générosité, pour qu'elle devienne transcendantale, il faut comprendre, avoir la sagesse, comprendre la nature des choses. Sans sagesse, la générosité n'est pas une paramita. Et vous avez sans doute tous déjà reçu beaucoup d'enseignements concernant la manière de diminuer notre attachement au soi. Ici, dans ce sutra, ce n'est pas vraiment décrit, jusqu'à présent, ce n'est pas abordé. Et c'est peut-être parce que c'est un sujet qui est très important dans le bouddhisme et qui est aussi important au niveau du Shravakayana. Et donc, le Bouddha a déjà abordé cet aspect de la manière dont on peut se libérer de la saisie d'un soi. Et donc, au moment des enseignements, quand on arrive aux enseignements du niveau des bodhisattvas, il ne rentre plus dans autant de détails. Generally, you always make people look at yourself and say if what you call me is one thing or many things. Then you used to explain the 5 skandhas. Like, I'm not, what you call me is one. Where is me? What is the me? This is body. First to say body, form, is it me or not? So, if you think that this body is me, and this body, is it one or many?
look at your body, it's not one, it's so many. And which of these many things in the body is me? Or all of them are me? Or what? And if it is one of them, or even all of them are me, then the body that was there before is me. Or that is there now is me. But they will be there future is me, because my body is changing every moment. And my body is like, I don't know how many cells are there, made of all kind of elements are there, and it's changing all the time. So there is nothing which I call me. And in the same way, if you understand the other different aggregates, 5 aggregates, I think 5 aggregates, that's not the way we are, in this modern world, we don't think about 5 aggregates, so it doesn't ring too much problem, it doesn't seem to make too much effect. But generally, like our perception, when we see things, when we hear things, the perception is also not one thing, it's many things. Our feeling is not also one thing, but many things. Our emotion is also not one thing, but many things. Our consciousness is also not one thing, but many things. It's always changing. So which is me? So therefore, if you want to find something called me, which is like independently there, within my body, inside me, or outside me, you cannot find. So where is me? So me is, at the best, a kind of a designation I make, identification I make, which is not really truly there, but based on all the things that I experience. And then based on that, then I make identification. This is me. I am Tibetan. I am Tibetan monk or lama. My name is so and so. Like that. And then with that I differentiate myself from everybody else. So I am this. You know how much this kind of grasping identification is causing problems. And sometimes we see this, some communities, some belonging to some certain groups, certain ethnics, certain religions, fighting with each other and killing each other. Sometimes only based on the identity. And that identity is actually nothing but a grasp, a designation. So therefore, even me, if I say me, is, what I am is more or less like a river flowing. This river has been flowing for hundreds of years, we say. But what is a river? The river is the water that's flowing. The water that was there yesterday, is it the same water now?
water that was 1 hour before is the same now. Water was that 5 minutes before is same. It's not. It's totally different. But we identify this as me, as the water, as the river. Same way, I'm completely every moment changing. But I say this is me. I'm the same person when I was born, same person when I was young, same person when I'm still young, of course. I'm not. Little bit older young. And then hold on to that. And then something happened to me like 50 years before, 60 years before. I said, it happened to me. And every little thing, I kind of hold, especially if something bad happened, I hold on to. Somebody said something not good to me, 50 years before, That's how all the problems come. And then, actually, that's already gone. It's so much gone. Neither me is there, nor the person who is doing this thing is not there. Everything is totally changed. But just in my mind, because of this grasping of the self, I hold on to that. And so when we understand this, we realize that I'm changing. This moment's me is not next moment's me. It's a flow. It's a kind of, it's a process, but it's not the same. When I understand this, then I don't have to hold on to my past. I don't have to too much also into the future, because everything tomorrow is another thing. And even today, now, I say this is me now. It's not kind of, there's no one time that this is now. I'm being now. There's nothing really remaining. So when you are like that, then what am I? So therefore, this kind of understanding can happen. And when you really understand this, you don't have to hold on to things. And so therefore, then you can be also, you can have compassion, not so much grasping. You can have generosity, not so much like, I have done this, I'm the one who is doing this. What I am is something totally, it's a process, it's flowing, things like that. So therefore, you can be free from fear. You can be free from attachment also. Because if I am like that, if there is nothing me, which is totally remaining, then who am I to be attached to what? So can't be attached, can't have aversion, can't have all these kind of negative emotions, clinging, But we have so much of this. We have so much that even, with this understanding and this kind of clarity becomes very, very strong, then, you can have a realization
realization. But even if you have the realization, sometimes you don't make new impressions. You don't make new karma. But it can still have the effect on that karma on your body as long as you live. Thich Nhat Hanh has given an example which I think is very good. He says that, like there's a fan going and you put off the fan and there's no electric connection. So you're finished, put off. But still the fan is going. It's not stopping for some time. Because, because of the volition that it was started. So that way, the effect of our habitual tendency can hold on, and even if we don't create new karma, the effect of the karma of the past can still make things go on. So therefore, so when people really understand this true nature, this selflessness, then you can be free from this kind of karmic, and therefore can be liberated and finish the, it's kind of liberated from your kleshas. You don't feel this strong kind of aversion, attachment. So therefore this can if that, of course it has many different levels and many different subtleties. So this is, I think, what is talking Donc, quand on s'efforce de comprendre l'absence d'ego, la technique traditionnelle, c'est de s'observer soi-même et de se demander qu'est-ce qui est moi, où est ce moi. Et on parle donc ici de ce qu'on appelle les 5 skandhas, ce qui constitue notre être. Le premier, c'est le corps, c'est la forme. Et on se pose la question, est-ce qu'il est une seule chose ou il est constitué de plusieurs? Et s'il est constitué de plusieurs, comme c'est le cas, laquelle de toutes ces parties est moi? Ou alors est-ce que ce sont toutes ces parties qui me constituent? Est-ce que ce corps qui est moi, est-ce le corps du passé, le corps du futur, le corps du présent? Est-ce que ça reste moi au travers des 3 temps? En fait, nous changeons sans cesse. Nous sommes constitués d'un énorme nombre de cellules et même de choses qui ne sont pas nous, de petits animalcules, d'unicellulaires en nous. Il n'y a rien que l'on puisse vraiment appeler moi dans ce qui constitue notre corps. Et il en va de même des autres agrégats, nos perceptions, nos sensations, nos émotions, notre conscience. Aucun de ces aspects n'est une seule chose. Tous sont constitués de différentes parties et en plus changent sans cesse. Donc on ne peut pas trouver un moi indépendant, quelque chose, une entité séparée et indépendante. Ce moi n'est en fait qu'une désignation, une identification, mais il n'est pas réellement là, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi. Et on peut sentir, bon, Rinpoche disait, bon, moi je suis un moine tibétain, je suis ceci, je suis cela, et dès qu'on a cette idée,
on se sépare, il y a une sensation de moi par rapport aux autres, il y a une séparation entre nous et tout le reste de ce qui nous entoure. Et cette identification, comme nous le constatons tous, cause énormément de problèmes. C'est cette appartenance, ce sentiment d'appartenance à des groupes, à des communautés ethniques, communautés d'idées, de croyances, qui font que les gens ont tellement de conflits, et que cela mène à tant de conflits, de guerres. Et c'est totalement non nécessaire parce qu'il s'agit seulement d'une désignation, d'une identification, d'une saisie. En fait, nous sommes comme des rivières. Une rivière, quand on la voit, elle coule peut-être depuis des années. On pense que c'est toujours la même rivière, mais en fait, une rivière est constituée d'eau. Et cette eau, elle passe sans arrêt. L'eau qu'on a devant les yeux maintenant n'est pas celle qui coulait hier, qui va couler demain, même dans l'instant, dans une fraction de seconde. Et nous-mêmes, nous sommes exactement comme cela. Mais on s'identifie à quelque chose de très précis, de très défini, comme une personne on pense que c'est toujours nous, la personne qui est née il y a 10, 20, 100, 60, 80 ans, c'est toujours nous. On voit toujours cette identité dans l'adolescent qu'on a été, dans l'adulte ou la personne plus âgée. Et aussi tout ce qui nous est arrivé dans le passé, parfois des choses nous sont arrivées il y a 40 ans, il y a 30 ans. Certaines personnes nous ont fait ceci, nous ont dit cela, et on reste attaché à ces choses. Elles nous posent toujours problème, alors qu'en fait, elles ne sont plus là, tout a disparu. Nous avons changé, la personne qui nous a fait ceci ou dit cela a changé également, et l'action elle-même n'est plus là, elle a totalement disparu. Quand on comprend cela, quand on comprend qu'on est un flux, un processus en changement continu, on comprend alors qu'il n'est pas du tout nécessaire de s'attacher aux choses passées et de souffrir à cause de tout ça, ou d'espérer des choses dans le futur. Et même dans l'instant présent, le moment présent est insaisissable. Donc rien ne reste à aucun instant, rien ne reste là. Et donc on peut avoir de la compassion, de la générosité, mais il n'est pas nécessaire d'avoir cette saisie. Tant qu'on a cette saisie, tant qu'elle est présente, à ce moment-là, notre compassion n'est pas pure. Mais quand on a cette compréhension, à ce moment-là, on peut être libéré de la peur et de l'attachement. Qui sommes-nous, dirait Rinpoche, pour être attachés à quoi que ce soit? On peut laisser les émotions passer. Quand cette compréhension devient très forte, devient très claire, on peut avoir la réalisation, réaliser les choses, mais malgré cela, avoir un certain niveau de réalisation, mais malgré tout, notre karma peut encore nous influencer. Et Thich dans son commentaire, donne l'exemple d'un ventilateur. Un ventilateur à pales, par exemple, électrique. Si on retire l'électricité, il n'y a plus d'énergie pour l'alimenter, mais les pales continuent à tourner parce qu'il y a une... momentum. Oui, momentum, mais il y a un terme français, je ne sais pas. L'énergie. Oui, il y a l'énergie et donc, le karma, c'est la même chose. Quelqu'un qui a compris l'absence, qui a compris sa vraie nature, l'absence d'ego, il ne crée plus de nouveau karma, mais le karma accumulé dans le passé peut toujours l'affecter. Mais pour l'avenir, il se libère des kleshas, il ne ressent plus d'aversion ou d'attachement. Bien sûr, il y a différents niveaux à cette réalisation. Maybe I should stop here and, if you have any questions,
what I have said because I didn't say much. But if you have questions on I have a question about this no self that we discussed. So I understand the exercise of not finding the me. I understand what you said about conceptualizing that you're a person, that you belong. But there's still a gut feeling of me. I have a small rabbit at home. If he hears a noise, he runs away. He's afraid. And I don't think it's because he's thinking, I am a rabbit and this is a threat. It's instinct. It's instinct. We all have this. If I were threatened in the street, I would be afraid, not because I'm identifying with a concept, but it's a very primitive thing. And I don't understand how this intellectual exercise can ever free me from this. I still feel like a me. I cannot see what my friend here sees. I can only see through my eyes. I cannot feel. If he pinches himself, I cannot feel it. I'm here, he's there. It's very difficult to state this, even if it's supposed to be an illusion. Could you perhaps clarify this? Yeah. Donc, la question concerne cette compréhension, ce sentiment d'avoir un soi, d'être là. Ce n'est pas qu'intellectuel, c'est une réaction très spontanée, très intuitive. Par exemple, il donnait l'exemple de son lapin qui, quand il entend un bruit, il a peur, il n'a pas nécessairement de notion de « je suis », mais il réagit automatiquement. De même, quand quelque chose arrive qui menace de manière immédiate, on a cette réaction spontanée de se sauver, de se mettre à l'abri. Par exemple, si par rapport aux autres, malgré tout, si je me pince moi-même, je le sens. Si je ne vais pas sentir la personne d'autre qui est en train de se pincer. Donc il y a réellement, on n'est pas l'autre non plus. Ce n'est pas qu'une illusion. Il y a une réelle altérité dans notre perception quotidienne de la vie. I have this iPhone. This is my iPhone. If I go to the shop, there are lots of iPhones. If one of the iPhones there drops and breaks, do I have pain? No. But if my iPhone, just now, after in a few minutes, I go to the shop and I buy my iPhone. The moment I think this is my iPhone, if it drops, I feel lots of pain. Yeah? So if I can have that identification with me, which just happened in few seconds or few minutes before, then of course we have this identification for life after life after life. So we are very strong, So it's this is the it's not that I don't have, we have awareness, we have, these kind of things are explained a little bit slowly, different levels in Buddhism. But like, in Vajrayana, a level you can say that, that your awareness, your consciousness, your, if you look at the nature of our consciousness, our mind, you can say, it's clarity, it's awareness. And that awareness, although it doesn't have, you can't find it, but we all have it, and it's always there. It's not, there was no time when it's not there.
So therefore, you know, when I have this awareness, you know, and I see, I feel like, you know, say like, I think this is a little bit easier to understand. That's why usually, from Buddhist point of view, you are not supposed to bring from different levels together. You have to try to explain at whatever different level. But sometimes it's more easy to bring together. So what I am, you know, what I am is my mind, my consciousness, and you know, the thing is that I see this, what I see, I hear, you know, all kind of things is, you know, like awareness, yeah. But what I feel I see is the thing there or it's in me. Because for my experience, the thing that I see is not there if my mind is not there. So therefore, yeah, these things can be there, something there, but what I really experience, my seeing, is within me. No? Now this consciousness or awareness of seeing, in my mind, is there two things, like a seer and something that is seen. Two things. But just awareness of seeing. Yeah? So if you try to find in this a separate seer and separate seeing, you can't find it. But you think, we always think that there's a seer and I see it. Yeah? So therefore the kind of nature of being, having this awareness, we kind of assume a seer or doer or thinker or I, you know, because the experience is there, so there must be an experiencer. So that's me. So you kind of create a me, and that has been going on for so long that I cannot get out of that until I really truly get enlightened, you know. And it takes a long time. So therefore, if there is anything happens immediately to me, what happens to me, you know. So therefore, I have aversion, I have attachment, I have, you know, anger, I have sadness, joy, I have, you know, all kind of things, you know. And then I associate it with me. Now that is the delusion, you know, from this point of view, that's the delusion that, you know, it's a kind of you yourself assumed a self, and then you hold on to it, and you can never get it out of your system. So therefore, you always have this being, and therefore, you know, always like, this is me, this is mine, you know, this is not mine, this is good for me, this is not good for me, this I like, this I don't like. So I have to get whatever I want, I have to get rid of what I don't want, and that creates the whole samsara. And also
problems, all the suffering. Yeah? But if you look a little bit more clearly and deeply, you don't have to do this, but you do, because that's our, that's our, like addiction. Yeah. So, from Buddhist point of view, that sense of me is an addiction based on the wrong assumption. So therefore, it is something that can be changed, or can be, like if we train to be more like more compassionate, for instance, and if I start to feel that, I really take every sentient beings, or lots of sentient people, as equal to me. And then it is possible that we feel same kind of concern and same kind of, feelings that it happens something good or bad to others, also as it happens to me. Yeah? So therefore, this is a sign that this is something can train. If you train that, my concerns, my happiness and unhappiness is as, is like everybody's happiness is exactly the same as mine. Like for instance, we love our loved ones, we love our country, we love our, we have lots of things that we love. So if something happens to that, I will be equally afraid, equally concerned, equally worried, then it happens to me. No? So although that is not in me, or but I can feel that. So therefore it's clear that this is something that we, how I grasp, how I hold to things can make me feel like that. Yeah? So therefore all these emotions and things like that also, we can transform, we can change. If you want to, if you want to develop compassion, kindness, or rejoicing, if you do it long enough, that becomes stronger. If my emotion like anger or jealousy, I train that becomes stronger. Yeah? So this is the idea. So although we have so much, kind of habitual tendency and addiction to the grasping of the self, that it's not easy to free ourselves from that. But it's not totally impossible. And if we can do that, that can bring the best security for myself, the best, joy and happiness and freedom. The real freedom is from there. And that's, coming from the experience of people. That's the idea.
Donc, Rinpoche dit, voilà, ça c'est mon iPhone. Et dans les boutiques, il y a beaucoup d'iPhones. Si un des iPhones de la boutique tombe, ça ne me fait rien. Si le mien tombe, c'est une catastrophe. Mais par contre, si je rentre dans cette boutique et que j'achète un iPhone qui n'était pas à moi une seconde avant, il devient mon iPhone, et si je le laisse tomber, à nouveau, c'est un gros problème. Donc, si je peux développer en quelques secondes cet attachement qui fait que ce qui arrive à ce que je considère comme mien soit grave, qu'en est-il de notre attachement à nous-mêmes qui a été construit depuis un temps des temps sans de vie après vie, depuis tellement de temps. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Et dans le bouddhisme, en général, on explique les choses progressivement, lentement, à différents niveaux. Mais dans le Vajrayana, on dit que ce que nous sommes, c'est notre conscience. Et si on regarde ce qu'est cette conscience, c'est la clarté. On ne parvient pas à la trouver, mais elle est tout le temps présente. Quand on voit, quand on sent, c'est cette conscience qui est là. Ici, on n'est pas dans ce texte-ci, ce n'est pas le niveau du Vajrayana, et en général, dans la façon de présenter les choses, on ne mélange pas les différents niveaux, mais parfois c'est plus facile d'expliquer les choses à un niveau ou à un autre. Et donc, ici, si on comprend que je suis cette conscience, ce que je vois, ce que j'entends, c'est cette conscience. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est hors de moi, ou est-ce que c'est dans ma tête, dans mon esprit? Est-ce que ce qui est d'or, comment est-ce qu'on l'expérimente? Cette conscience de voir, est-ce qu'elle est le jeu de quelqu'un d'un moi qui voit et de quelque chose qui est vu, séparé? Est-ce qu'il y a un spectateur et un objet qui est considéré? On pense toujours que c'est le cas. On a toujours cette impression qu'il y a un moi qui voit et la chose qui est vue. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a juste cette expérience de la vision. Donc, on assume, on déduit quelqu'un qui fait l'expérience, un spectateur, quelque chose ce moi qui fait l'expérience des choses. Et on se dit alors que à partir de ce quelque chose qui fait l'expérience, on en déduit l'existence d'un moi. Et c'est un processus qui existe depuis tellement longtemps que c'est totalement ancré en nous. Et c'est ce qui cause toute l'aversion et l'attachement. Mais en fait, il s'agit seulement d'une espèce d'illusion. C'est une illusion. Une illusion. Donc on attend, on définit un soi et ensuite on s'y attache, on s'y agrippe et on ne parvient pas à s'en défaire et donc à sortir de ce système. Donc à partir de ce moment-là, il y a moi, ce qui est à moi, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui est bon pour moi, ce qui est mauvais pour moi, ce qui est bon pour moi, je le veux, ce qui est mauvais pour moi, je n'en veux pas, je le fouille. Et ça, c'est vraiment toute la mentalité samsarique, et donc c'est toutes les souffrances par lesquelles on passe dans ce monde samsarique. Mais en fait, ce n'est absolument pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de faire cela. C'est comme une forme d'addiction. Notre sentiment d'identité est comparable à une addiction qui peut être diminuée, changée et en définitive éliminée. Et par exemple, quand on développe la compassion, on voit de plus en plus les autres comme égaux à nous-mêmes. On finit par ressentir le
même souci des autres qu'on a du souci pour soi-même. Donc, et ça, à ce moment-là, quand il y a cette égalité d'autrui et de soi, c'est un signe que l'on a changé et que cet attachement au moi peut être progressivement changé. On considère alors que le bonheur des autres est tout aussi important que notre propre bonheur, ou que le bonheur de ceux qu'on aime, de nos proches, ou de notre communauté, de notre pays. On est tout aussi soucieux du bien-être des autres que de notre propre bien-être ou du bien-être de nos proches. Et ça, c'est un signe clair qu'on peut changer cette saisie qui a été développée sur tant de temps. Et au fur et à mesure qu'on développe la compassion, la bonté, la joie, cela se renforce. Par contre, si on développe la haine, l'aversion, la colère, cela va aussi se renforcer. Donc, toutes nos tendances habituelles sont extrêmement ancrées, extrêmement fortes. Ce n'est pas facile de s'en libérer, mais ce n'est pas non plus totalement impossible. Et une fois qu'on y parvient, cela peut nous apporter la plus haute joie, la plus grande liberté qui soit, le plus grand bonheur. Merci.